Okay, having discovered that the National Voters Register contains duplications of tens of thousands of voters, ekibiina kya National Unity Platform kisazeewo ne kiwandiikira akakiiko k'ebyokulonda. Tambuza video. Oluvannyuma lw'okukizuula nti National Voters Register olupapula oba register eriko abalonzi b'eggwanga Uganda, oluvannyuma lw'okizuula nti mulimu abantu be baateekamu emirundi ebiri, ekibiina kya National Unity Platform nga kiyita mu ssaabawandiisi waakyo David Lewis Rubongoya bawandiikidde akakiiko k'ebyokulonda. Tuzze tulaba obupapula obwo nga buseculatinga on social media abantu abagenze okunoonya their voter locator slip nga abasinga basanga nga balimu emirundi 3, emirundi 4. This is a big blunder that may be a very big mistake but also made intentionally, oba oliawo okuyisizaamu okubbiramu akalulu. Ekibiina kya NUP kirabika tekiri ready to leave any stone unturned. Remember bagamba nti bagenda mu kalulu k'okwekalakaasa, bagenda kanoonya, bagenda kalonda, bagenda kakuuma, bagenda kabanja. Bakanoonyeza 15 bagenda kalonda, kati ate batandikiddewo n'okukakuuma nga tebannakalonda. Eno gye bayita National Unity Platform. Mu bbaluwa ssaabawandiisi David Lewis Rubongoya gye yawandiikidde akakiiko k'ebyokulonda, yataddeyo complaint against and demand for an urgent removal of multiple and duplicate voter registrations in the National Voters Register. Basabye baagala a fresh audit mu Voters Register because we batakikola right now. If they don't do it right now, trust me, tebagenda funa budde bukikola era abasajja bayinza oyitawo nga bagenda kulya kaweweevu. Now NUP egamba tetugenda kubalekera just kuyitawo bwe mutyo. Mu bbaluwa gye yawandiise David Lewis Rubongoya ennaku z'omwezi nga 31, that was yesterday, yawandiikidde akakiiko k'ebyokulonda the chairperson electoral commission, that is Simon Byabakama, n'agamba complaint against and demand for an urgent removal of multiple or duplicate voter registrations in the National Voter Register. We write to bring to you your attention and complain about the multiple registration and duplication of voters appearing in the National Voter Register ahead of the January 2026 general elections. We make this complaint in light of and partly in response to the Electoral Commission's statement dated 28 December 2025 titled Statement of Clarification on Allegations of Irregularities in the National Voters Register. While in its said statement, the Commission dismisses concerns about the National Voters Register raised by our presidential candidate and members of the public as isolated cases. We insist that the irregularities identified are neither isolated nor speculative. As a representative sample, we have attached extra from the voters register for Kampala Central Division constituency, which contains over 1,500 instances of multiple voter registration or duplication within that constituency alone. Attached are a few samples from these duplications for your case of reference. Akasajja kabagambye twagala muddemu okutunuulira National Voters Register olw'ensonga tukizudde nti mulimu abantu be bataddemu emirundi emingi. Akakiiko k'ebyokulonda olwalaba post ya Bobi Wine ennaku z'omwezi nga 28 omwezi gwa December lwe baakoze press conference
bavudde ne bagamba nti ebyo boogera si bituufu. David Lewis Rubongoya n'akwata voters register eya Kampala Central eyo gy'olengera yesterday yajja ataakinzeeko ng'abalaga abantu be baataddemu emirundi egiwera. Abo bolaba be baadde basaakolinzeeko voters register neekulaga nti abantu bangi nnyo baali mu voters register emirundi egisukka mu gumu. Now this is how these people have been trying to rig elections. W'obanga zino ensonga tozirabiddeewo mu kusooka n'okireka ne kigenda baba bagenda kukuba akalulu flat obe nga tolina gy'ogenda kuloopa. NUP ensonga zino yazirabye era n'ezirooperawo. Imagine an electoral commission that has been organizing the elections for quite some time, almost 3 years, nga bali mu kweteekateeka. It comes out at last nti mu National Voters Register mulimu amanya ageddiŋŋana. Ekitegeeza nti omuntu oyo asobola okujja n'alonda ku ssaawa emu nadda n'alonda ku ssaawa 5 n'akomawo n'alonda ku ssaawa 10 obwo buli lubeera busatu. Ate wekibanga bakinotifayinze wano mu Kampala, then that means ate kiri outside Kampala it is even worse. So National Unity Platform ng'eyita mu Ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Rubongoya awandiikidde akakiiko k'ebyokulonda akulemberwa Simon Byabakama n'akagamba nti mu conclusion y'ebbaluwa ye agambye we therefore demand that the commission urgently undertakes an immediate and transparent audit and clean up of the current national voter register before the 2026 general elections, which clean up should specifically include the deletion of any and all voters duplicated or registered more than once. Basabye a fresh and transparent audit. Nga tetunnabatuuka. Imagine it is the 1st of January 2026. Tugenda londa on the 15th of January. Tubuza ennaku 14. Akakiiko k'ebyokulonda NUP katadde ku task taking an immediate and transparent audit and clean up of the current national voters register before 2026 general elections. Oh, amasannyalaze ogawulira. NUP teyagala kuleka jjinja lyonna nga liri untanned. Obuntu buno emulabanga obutono okalabanga akatono gw'omu naye kimanye bw'obanga okirabye wano e Kampala ekitegeeza nti kiri buli wamu. Nze I have a friend of mine yangamba the other time yalonda emirundi 3. Naye remember awo NUP yali people power yali yakakwayalinga ekibiina. Excuse me. Bingi nnyo ebitaatambula bulungi mu kalulu kali akaggwa newankubadde era nga baakawangula. Naye ekibiina first and foremost kyali kito. Abakirimu baali abasinga nga they are like juniors in the politics. They didn't have enough funds. Na abawagizi nabo baali bapya mu kintu. Naye bwe baba nga basobola okumaninga akalulu ako ne batuuka ku kkula le baatuukako. Ladies and gentlemen, this time round they have spent 5 years. NUP has spent 5 years nga yetegekera the 15th of January 2026. Yensonga lwaki at this time David Lewis Rubongoya avuddeyo n'agamba bannaaye bina ono vulugu tutumutegeera abasajja omuntu mu register alimu emirundi 3 mwagala kubba kalulu nti we tubeera nga ku polling station yemu waliwo voters register egenda olonderawo tugambe Kulambiro Central A to Z oba K to Y bateekawo register naye ng'omuntu alimu emirundi 3 ekitegeeza babeera nga waliwo abalonzi 2 ojja kwekanga nga abasajja bayisizaamu abantu baabwe Kyagulanyi polling station y'Ekulambiro n'afunawo waba nga aliwo abalonzi 2 Kyagulanyi n'afunawo obululu 10 20 7 n'afunawo 8 ye mu 7 kiba kimukolera aba agenda agatta ffe kyetwagala mu Kampala polling station zonna atandika afune 0 ku 0
ekitonde nnyo afune obululu 10 nti bwe tuba nga tulina 1.2 million registered voters in Kampala, at least Bobi Wine afuna akakadde k'obululu 1 million in Kampala, and it is really very 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 possible because temuteri muntu ali mu Kampala ayinza kumpa nsonga eri mulondesa Museveni unless ng'olina popo mu mutwe. There is no. This time round we expect a huge voter turn up compared to the last one. However, the intimidation also is going to be so much. Tuwulira okukontana wakati w'abeebyokwerindirira, tuwulira okukontana wakati w'akakiiko k'ebyokulonda, tuwulira okukontana wakati w'abakulembeze, temuva ku polling station muveewo. But of course Ugandans are saying we are going to vote and we are going to protect our vote. At only 1.5 million Ugandan shillings, ladies and gentlemen, gw'omuvubuka ey'ezimba osobola okwewangulira ettaka mu Jolo Quality Properties. Call that number. Omukyalo yagenda bbanga akunnyonnyola ajja nakulambuza. That is if you would love to go and make a tour of all the estates ze balina. Mubeere bulungi, muweraba.